Yes, welcome, my fellow dear friends. I welcome you all once again, and I thank you all for coming in. Please, as you come in, please endeavor to like, view, and share the program without wasting time. It's very, very important as you do so for me. So that is the part that you have to do for me. That is the part that you have to walk to make sure that what we are doing is coming out loud and clear, and that people are getting the message that we are about to send out, and things that we are going to discuss as we are about to make common sense as always. So I welcome you, depending on your time and your location. And I will also say again, because of the time of your location, I will say good morning, good afternoon, good evening, and good night. That is how it is. So please, my fellow dear friends, do so, like the program, and also share the program. It is very, very imperative. As you do so, it is very, very imperative. Please do not hesitate to do that, because by doing that, you are also inviting another person to come and join us and also listen to the common sense we have to make as the Biafran people, and as those who are fighting, who trying to let people to understand the needful that we need to do to make sure that we restore and we support our United States of Biafra government because of our freedom and to defend our land. Also to have our own passports, have our own ID card, to have everything that belongs to us as the real Biafran people without wasting time. So please, as you come in, please, I said once again, the only thing you will do to me is to just like the program, share the program. As nearly you like the program, you are making other people on your post to understand that we are live and we are direct. So please, my fellow Biafrans, do so for me as we are moving on. It's very imperative that you do so with me before we go into prayers from our leader or hear the voice of our Onyenduma Zinande Kano, because we will bring in it, and also Abato will be every day to remind you where we are right now and why you have to come today for the fundraising to support United States of Biafra. Do not go and dash this inconsequential your money. Do not go and dash these betrayers your money. Do not go and dash people that they never mean well, people that they never want Biafra to come. I'm telling you the gospel truth. Do not go and give them your money, my fellow Biafrans. Do not go and dash them your money, because if you dash them your money, that money is being wasted. And there are more things to do with the money. I said what? There is more things to do with money that is very important to do. There is more things to do with money. Instead of dashing individual your money, dash it to your country. We go and explain why Obato Obie introduced IOU under what? United States of Biafra, not under bridge. Because of the education that is coming, and you're also about to have a country. So your country is the one owing you money. Do you understand it? So as you do so, to like the program, to let others know that we are live and we are direct, it's going to help us to do a lot on this particular hour that we are into. So I indulge you, please, to come in here, like the program, share the program, join us as we move in to do the needful, to make people understand why we are live and why we are doing what we are doing. All these things are very important to you. So I thank you, my fellow Biafrans. I greet you, my fellow Biafrans. As we forge ahead right now, we are going to start with who? With the voice of Onyenduma Zinande Kano. And that is where we will start from today. So as you do so, let us listen to him. Let us listen carefully until he says prayer before I will touch it. We are welcoming you from all over the world. This is our signature intro. It is the same way every time that we broadcast.
And as I welcome you, I will encourage you, I will ask you to also welcome those around you. For some reason, some relay stations are not up and running. We are working to try and rectify them. That is why we need your help and your support. For those of them who understand the magnitude of the work that we are doing and the strength of the enemy that we are confronting, that enemy being the Zoological Republic of Nigeria, the creation of one singular human being, the creation of Lugard, the creation of the British. Sorry, my people. Sorry, my people. What are you doing? Sorry. The evening of the 10th day of August in the year of our Lord, and evil. Everything you can think of to qualify an evil dwelling applies to the damned. Oh God, what is this now? All right, wonderful people, welcome back to this wonderful channel. We'll bring you back. If you want to present this thing, you will take me to another. Sorry, my people. Little bit error, but we are fixing it right away. So please be calm. To the damnation they call Nigeria is a hopeless place that should not have existed in the first place, but for some reason very inexplicable, for those who are descended from light, we are being confronted with this reality every blessed day, that we are living in bondage, that we are shackled as slaves in our own homes, that our lives have been rendered meaningless and useless by those of them who do not know the Almighty Creator Chukwukikabiama, who liveth in heaven. Therefore, this evening, we must preach His gospel. This gospel is what is going to release you from the bondage, from the shackles, from the pain, from the agony, from the degradation of the false imprisonment in the Zoological Republic. Therefore, good morning, good afternoon, good evening, and good night to some of you, especially those in the far eastern part of the world, whom I will be seeing sometime next month. I must tell you, we will be in the Far East. Here we shall preach this very gospel. We are without fear before our enemies. Therefore, we are at complete liberty to announce our movement before we embark upon it. Chukwuabiama asked us to be without fear before our enemies, and that is exactly what we are doing. And in the east to preach this very gospel. My goodness me, if you're afraid, no, we are not. We have come that the kingdom of heaven may come down from the lofty heights from which it has been residing for millennia after millennia, to descend upon this very earth as was prayed for by Yahweh. Let thy kingdom come on earth as it is in heaven. That is exactly what we believe in, and that is what we know exactly is about to come about. No retreat and no surrender. I must acknowledge those of you in Iguacha, IPOB family in Iguacha, who understood the essence of spontaneity when you want to riot. It is spontaneous, it is not planned. They didn't ask for guns nor bullets. They went out and they did the needful. Until we came to address them, the IPOB family in Iguacha is exceptionally formidable. And we commend them for their gallantry and their bravery, and ask them to continue to behave the same way. That is the only way to ensure there is no more senseless killing, that the zoological police and the army will refrain from the wanton destruction of lives and properties regularly visited upon our people because of our docility and imbecility. We can no longer tolerate it. Therefore, I welcome what the Iguacha and what is continuing in Aba. The zoo police is our enemy. The army is our enemy. If you find them, you kill them. It is a standing order that will never ever change. In the case of Aba, we don't want people to forget what happened. And actually, they killed 3 people in total in Aba. We must avenge their death by continually hounding these people wherever we find them. Anything you can use to destroy the zoo police, you must do so, because they are evil. Buhari sent them to kill us.
Buhari is a killer, he is a dictator, and as every evidence abound, which I shall bring to your knowledge this evening, these feudal overlords are at it once again. They are at it once again, sending sleeper cells to come into Biafra land, wearing police and army uniforms to kill people. They think we don't know. We are telling the world what this Buhari is doing right now. They may not want to listen, but in time, as I tell them all the time, they will be compelled to listen. They must listen to us. We are not begging anybody to listen to us, because in the end you will and you must listen to us. This is Radio Biafra, in case you do not know. The only radio station in the world where the truth is spoken, the whole truth and nothing but the truth. You may not understand nor comprehend it, because sometimes it is exceptionally very complicated for those with undiscerning spirits to be able to comprehend. You will be able to understand what we're doing. You will understand precisely and convincingly what we are here for. It is to restore the kingdom of heaven upon the face of the earth. Everything that is evil that is before us will fall. That is a categorical assurance. Ask our enemies, they have fallen, and they will continue to fall. We have done nothing wrong to nobody. We have not broken any laws. We are doing what is right before the throne of grace of heaven and the laws of man on this very earth. All we are asking for is to be set free. We want to go and develop where we come from. We want to build an economy without oil. We want to build an economy without dependence on gas exports. We want to build an economy away from allocation. We want to build an economy based on people who are sound, sensible, educated, intelligent enough to be able to fashion out for themselves means of livelihood without having to depend on selling one produce or the other for survival. That is why we are formidable, I tell you. That is why this is indigenous people of Biafra. We are IPOB under one central command, under one leadership, under one directorate, under one coordination all over the world. There is only one indigenous people of Biafra. We are aware now. They want to establish fake groups. They want to deceive you. They want to cheat you. Some idiots may answer IPOB, but you must understand they are not one of us. It is the same thing as Boko Haram, wearing police and army uniform to go and kill people. These people are not part of us and can never ever be. People like Arabi Oramma, ndị okwu asị, ndị na-agara Nigeria government ozi. Do you understand? People like Arabi Oramma, people like Chiamaka Ajere, people like FALLBAck who betrayed FALLBAck group also. Ndị a bụ ndị okwu asị. Maazị Nnamdi Kanu gwara na ha ga-abịa in the midst of us as if we are people of United States of Biafra. Do you understand? That is how they will come. But because of their coming is not from Chukwuka Abiyama, they are going to be the enemy of Biafran people. I said what? They are enemy of what? Biafran people. Do you hear Maazị Nnamdi Kanu? So that is why I go to this broadcast of 10th of August 2010 from Maazị Nnamdi Kanu. So August 10, 2015 from Maazị Nnamdi Kanu. You hear it. Now they will gather. You will think na gena fapo. Yabo ndi FALLBAck today. The people of FALLBAck are those that Maazị Simon and Maazị Nnamdi Kanu na gwagine enwere in the midst of this movement. Now that we have already declared independent United States of Biafra, they refuse. Do you know why they refuse? Because they never want Biafra in the first place. Because they are here to think that they are, they will think that they are with us. They are not what? With us. I see Mommy Ngozi. Bemena, thank you so much. Good morning, good evening from here. The Lord is your strength. It's also your strength also to always be on the platform of those who are saying truth and also contribute to your own quarter. It's not easy. It's not only me.
The Elohim is also your strength. May Chukwu Okabiama continue to bless you and protect and guide you, and also to give you what you can use to support the independent state of Biafra. Thank you so much. We move. Now, when you listen to Maazin Simon Ekpa, what do you take out from this message? The take out from this message, or take home to this message, or what you can store in your sense is what? That Chukwu Okabiama na Maazin Akawaga na Chukwu Okabiama na ndị dị otu a ga-abịa na ndị Fulani ga-edebe ndị ha ga-eji wee na-arụ ọrụ n'ime anyị nwa. Tata ọ na-ifube ndị ahụ n'onwe gị nwa. Tata ọ na-iji ba ahụ n'onwe gị mara ndị ahụ Nigeria gọọmenti dokwabara n'ime anyị. Nigeria gọọmenti bụ n'oge nke Maazị Nnamdi Kanu dokwaba some IPOB, one Nigeria government. That is who they are. Today, abịakwala n'ime bridge, oge anyị na bridge, edokwaba ndị izi edokwabara n'ime anyị bụ ndị accountability and the Livingstone. Today, where are the Livingstone? After getting Maazị Simon Ekpa, after where is as Madam Azoka today, after all the propaganda, after all the lies they reach out against the bridge cabinet member under Maazị Simon Ekpa, today where are they? They have all what? Vanished. They have all what? Disappeared. They have all what? Gone out from what we are doing. Now, when you look at these individuals I'm talking about today, or no sorry, but a time will come when Chukwu Okabiama will expose all of them. And what is that time? This time we are into is another time that Chukwu Okabiama has decided to expose FALLBACK gangsters. That is what we see on my topic. FALLBACK betrayed FALLBACK group. That is how it is. Because because the bias ogbu mma adị ekwe were mma gaa ya n'azụ. Ọ bụrụ na ịdị egbu mma ife eji mma nwere ihe egwu na-atụ gị. Ife eji mma enwere ihe na-atụ because na enwe ihe metara mmadụ jiji mma na-agaghị n'azụ. So today n'okwu Maazị Nnamdi Kanu ka ị ga-esi wee mara na ihe a na-eme na abụghị tata ka o bidoro. Ọ bụghị tata. Na oge Bugari ya na o nwere ndị ọkwụrụ ụgwọ, ndị Fulani kwụrụ ụgwọ in the midst of us. Why they pretend as if they are working with you, but their attention is only to come and destroy what we are doing. That is what you see Adono today doing. That is what you see Chiamaka Ajere doing. That is what you see Adoyorama doing. These three individuals has mapped the spirit of Biafra, has mapped them out for you to know that these are the enemy that Nigeria government planted in the midst of what we are doing today. Iche na nwanduri nwannu no n'ihe ụzọ na-agba egwu, iche na onwe ihe na-akụri egwu n'ime ọhịa. Iche na other man not just na-eme ọ na-eme ya to please ndị nyere ya ego, and ọ na-eme ya to equal hatred o nwere ebe nwaanyị ibi ya no also. Let us not listen to the voice of Maazị Nnamdi Kanu, because from this we are going to take a lot of things out to remind ourselves, also to use to make common sense to ourselves. Let us continue listening. I hope the voice is coming out. Who will confirm for me? We must counter them wherever we see them. They are not IPOB. We have no. Hey. When the time comes, Biafrans will vote and decide who will govern them. Until then, we are not a government. We are servants of the people, as we shall continually demonstrate. When the time comes, let's call it here. When the time comes that the people will vote for the government, despite that now that we are not in government, when Maazị Nnamdi Kanu is with us, now that people has given the mandate to vote for the government, what is going on? Do people not vote? People vote. Even in the cabinet member, they vote on their own. Then all Biafrans, over 50 million votes, voted for what? For United States of Biafra. After you have voted and won election, what stops you from moving forward?
After you have voted, are you going to fall back, waiting for another vote again? The answer is no. So today, you can easily understand that what happened, that we have voted, that the mandate that Mazen Nnamdi Kanu said that people will give, he knows that there's time of Mazen Simon, that the people will give the mandate. The mandate is the new dimension that Simon has come to bring, and the new dimension has been here with us. What is the new dimension? One, the mandate of the people to form a government. The mandate of the people to form a government is going to be in exile. The immediately that government will declare independence of Biafra, they are no longer in exile. They have become a government of the people. For the people, by the people. That is what it is. So when you look at all these people today that are here ranting, try to make money, try to confuse one another, then you will understand what they are doing. Hope Madam Ngozi, I hope the voice is coming out as I'm going to play it now. I need someone to confirm. We are not a government, I tell you. I must warn and caution you. We are the indigenous people of Biafra, IPOB. There is no office, there is no government, there is no addition. Of course, we have an embassy, that is true. Thank you, ma. That embassy is not an organization. We don't run any other website apart from ipob.org. We don't have any other radio station on this earth apart from Radio Biafra. Thank you so much. Thank you so much, ma. Thank you. They set up 1 or 2 radio stations to answer our name as part of their subterfuge and ocean provocateur, but they will not prevail. Do you get something from it from Mazen Nnamdi Kanu? He said that they will run radio that will look like they are Biafran, they are the Radio Biafra. Today, are you noticing people who said they are government in exile under bridge? That is why you will know that no Mazen Nnamdi Kanu bụ okwu onye amụma. I say this is why you will know no Mazen Nnamdi Kanu bụ okwu onye amụma ka ọ bụ. This is program of August 10, 2015. We're 2015 till 2025, about 10 years. 2015 to 2025, is it not 10 years? If I'm going to today, they declare independence of people are saying no USB charger. Believe you, accept the charger, because when you have a phone, you don't have a charger. How could you charge it? When you have a phone, you don't have a charger. Can you charge the phone? Can the phone work? United of Biafra is charging all of us. That name is motivating us. That name is the charger that when we remember it, we get strong, that we have a government. We have a nation called United States of Biafra. So beat up your chest and say that you are USB charger. Do not be afraid. Because they said in criteria to get a new nation, that once you are doing, people will start calling you online country. Accept with all your heart the online country also. With all your heart, accept it. Do not panic. Do not, oh, they are calling you. No, that is the right thing they have to call you. So whenever they are calling you USB charger, do not be afraid. Tell them that if not for the USB, that their life is miserable, that their life was not charged. But because of we are USB charger, we are charging them. And because of we are charging them, that is why they misbehave, because when phone is on, it can do anything. You know, when phone you charge, virus enter that phone, it can be. So the virus that entered inside them is what is dragging them out. But you and I, who this USB charger is charging, that is why we continue to protect the mandate. And remember that Mazen Nnamdi said that they are not a government, that they only run IPOB organization. I hope you had that clearly. But today we have our government. And what is the government? United of Biafran government, not bridging anymore. I have explained a lot of things about this name of Bridgie and their job and why we have that name.
and the structure that it is. It simply means when you see Mazin Simon and the Kanu said we are IPOB registered, that is how bridge it is. Organization, it is. When it becomes the imperative that the nation will emerge, the new nation called United States of Biafra has emerged. This is the truth. This is the truth that we all must know. Let us continue listening to Mazin and Kanu. Let us continue. Will not succeed. They cannot survive the heat because we are ordained, baptized in this very fire of truth and honesty. That is why we preach it without compromise. That is no other way to do it. We are the children of light. Do you see that? United States of Biafra are what? Ndị eziokwu, and we are the light of the nation. So ndị anwa abụghị ndị eziokwu dịka Abiorama, Adono, Uchiamaka Jere, all FALLBACK gangsters and another group of FALLBACK with Sona Akwarawo, with Ogun Kere. Ndị abụghị ndị eziokwu, ha ewezugago onwe ha n'ebe ndị eziokwu nọ. That is why you see Uchemefo, he was going and n'ebe eziokwu nọ. That is why you see accountability, it was going on n'ebe eziokwu nọ. But how was going on? Are they going to stop the truth? The answer is no. Mazis Nnamdi Kanu Gwale na ha ga-agba mbọ na ha ga-agba to quench the fire, but they can never stop it because the fire is coming from Chukwu Okabiam. The fire was ordained by Chukwu Okabiam. So all of us must understand this. Have it in your mind, because I want you to get one thing so deep in your mind, that everything that is happening today was prophesied over 10 years ago. Today it is manifesting. Now, before I play the voice again, ha pụta ebe ọhụrụ ha bụ ndị ọma, ha bụ ọhụrụ ha na-eme ofu ihe. Why in their evil heart they know they only come to destroy. Remember, I quote Ikenguru Agu, said na ọ bụrụ na Simon ga-eweta Biafra, na ọ kama na Biafra aha abịa ebe na ya ga-adị ndụ, ebe na ya ga-askate. Abiorama gwara gị na ọ bụ na Ngozi Orebeze ga-eme ka mba ụwa recognize ya us as United States of Biafra, na ya ga-askate. Ka ihe ọ na-eme today, that is the game she is playing. But can't he do? The answer is no, because there is no way darkness will outshine the light. There is no way. There is no way darkness will cover the light. Instead of it, that light will chase away the darkness. That is why you see them today. The truth, the light, which is United States of Biafra, USB, had chased away the darkness from the FALLBACK gangsters. That is why they are continuously manipulating people, trying to be relevant, why they are not. Ndị mmadụ ma nke bụ eziokwu. Sọọsọ onye ọma enwere n'okwu nwere onwe atabara dị ọra mma. But gịnị ka ma Simon Ekpa kpọrọ ya? Sabo. Notice me, a woman that cause trouble anywhere she goes. A woman who come to destroy anywhere she goes. So but to be all the respect them. How could you do that? When you say when you respect someone, you respect ndị otu iri n'ọrụ. Ije ebe ndị otu n'ọrụ na law bụ onye ọbụla enwe ihe ọwụ ọtọ. Also so onye tinye gị n'ọrụ. That means you are not respecting that person tinye gị n'ọrụ. Ma ọ bụ onye anwụrụ gị n'ọrụ. That is how it is n'okwu nwere onwe. A na-agụ n'egwu na enweghị onye bụ onye ọma. Mana Abiorama na-ekwu na ọsọ ya bụ onye ọma enwere today, na ewezụga ya na enwe onye ọma ọzọ enwere n'okwu nwere onwe. Ewezụga Abiorama, ọ na-eclaim na enwezi onye ọzọ bụ onye ọma. Today, look at how ndị ọma ha dị. O jere koto ndị arụ ibi ya. Ha amaji ya together because a bird of the same feather must flock together. Na gụrụ egwu si onye bụ onye ọma, gwa gị na ọ dịghị onye bụ onye ọma ma otu. Kedu ka o si wee bụrụ nwaanyị a
Maazị Simon Ekpa our PMA kwuru na nwaanyị a bụ sabo na ihe ọ na-arụ bụ create problem na ọ dị ebe nsogbu adị o create ka nsogbu dị ebe a ọ pụta ọ na-eme ka snail nwere nsogbu inside the government. Today gịnị ka ọ na-eme? Ị na-echekwa echiche gị nwe onye na-esi ya, ị na-ajụkwa onwe gị ajụjụ. Sọọsị ya si na IPOB gbapụta ndị nọ na IPOB nwa Nigeria bụrụ ndị ọjọọ. Ọ pụta mgbe fight pakata pillar fight Madam Ifi ọnwụ biko. The agadi ekwe nka nwaanyị ahụ Madam Ifi ọnwụ biko today o bujizi ihe dị ọra mma na-eme. Remember na ọbata obi ya gwara gị na ihe ji wee suspend ya Madam Erewa na ọdadị ọra mma wụrụ datin wee pịa outside mọpụta ọ na-eme ka a ga-asị na ya na Ifi ọnwụ biko na-ese okwu why that na inside ya na Ifi ọnwụ biko na hand to hand. Today Ifi ọnwụ biko ebule ha bilie na ihe na ndị otu Simon Ekpa onye get that intention this evil woman. Nwaanyị bụ ọcha acha gbute ọja acha acha gbute nwaanyị na-eklem na ya why na onwe ofu amamihe dị ya n'ime mana ihe gị obi ike gị nwa kwesịrị ji wee mara ihe bụ ịkpụcha vidiyo nga ọ bata obi ị na-eklem na ị na-asọpọt ma ọ bụ na ị na ebe ọ na-agwa gị na nwaanyị a bụ sabo na nwaanyị a bụ betrayal na nwaanyị a na-eme oje ebe esemokwu adịghị otinye esemokwu like ndị a bụ ndị CRC na-eji ebe esemokwu tinye esemokwu today ọ ha nwa ka ị na-afụ today ka ọ wee bụrụ na ọfịs ha nwere uru ọ bara. Ọ na ịmara na ihe na-eme aga ka ị ya na-afụ ụzọ ọ na ịdị anụ ihe ka iji ala anụ ọ na ịdị anụ isi. This is the thing that we all must know. This is the thing that we must carry along in whatever we are doing today. Because it's only through this way that you will understand the game they are playing. And why that na kemgbe over 10 years ka eji wee buo amụma ya o wee bịa na mmezu n'oge ma Simon Ekpa. Let us continue listening. That is why we have come. Or should I say, that is why Chukwukika Biama determined that we should come. That is why this evening, as always, we must preach his gospel. We must preach it to the fullest. Only those who are blessed can partake or participate. Only those that seek knowledge. Only those that seek the light. Only those that seek the truth, the seekers of wisdom, the seekers of knowledge are welcome to partake and participate. Or else you are a non-entity. Do you hear that? Only those who are what? Partaker of the truth. Only those who are partaker of the wisdom will come. You hear from us, Simon. So this is thing that we all must understand. So let us dabble into the comment from Maazị Nnamdi Kanu, because sometimes we quickly to forget all these things. And maybe because of Maazị Nnamdi Kanu, onye ndu na-ekwu ya n'oyibo ọ dị ekweghị nghọta. Ọ sị na also ndị very seek for knowledge, wisdom. Not also how abundant people partaker in this movement. Today, who are those? They are those in United States of Biafra government. That's why they are forging ahead. No matter what enemy is doing, no matter what enemy is saying, they are doing what? They are doing the needful. When you look at what is happening from what I am playing for you from Maazị Nnamdi Kanu, you will know that Maazị Nnamdi Kanu know that a time like this will come. That is why when you see Master, he told you that the new dimension is here. Follow the new dimension. How do you think that the new dimension will stop? The new dimension is accomplished by United States of Biafra government. And you are individual on your own. That is why he said they are around and shouting in all social media with hatred, with envy and jealousness. And not only Maazị Nnamdi Kanu kwuru, ọbata obi ekwuru ya na ihe ha na-eme ha pụtafu ndị ka ha na-eme ha agba mbọ ka ha destroy ya ha ruo ebe onye ahụ ihu ha gbaa ọchịchịrị obi ha jọọ njọ. My fellow Biafrans,
This is one thing we must know. This is who they are. And this is what they are doing. If you are not a critical thinker at this point in time we are into, you will fall back with them. Remember that fall back is like carryover course. Remember that fall back is like somebody who took an exam and could not pass and he needs to repeat a class. Do you want to find yourself among those who want to repeat a class? The new class we have is what? United States of Biafra. That is the new class. So if you are not in this new class, you are repeating class. So pack up it cool and repeat your class. Must we flow to repeat class? Because of Nedra, then is okay way head here. Nedia gota, Nema Popo, Namibahana, when on a queen is Zugari, like one of the other mass news on social media today, or Bajaba, this is what she's doing. And there is those who send her. Igbo World Congress is the accomplice of what another man is doing. The paint-headed white hair woman in France, Igbo World Congress are those who send her for what she's doing, and there are those that she's working for. This is those that this one is working for. Let us go ahead and listen from Onyenduma and Nandikan, because we will be explaining this so you can understand it. That is how Igbo men lie. That is why I tell you openly, I am not an Igbo man. I speak Igbo language. Listen. An Igbo liar. You are. Ifa Jonah Lebanyo was with her. What's up? Do you hear that? The Ifa Jonah in our time. That is this people in our social media. The other day, Orama is Ifa Jonah. Chiamaka Jere, Ifa Jonah. Ogen Kere, Ifa Jonah. I don't know who the mother of all the Ifa Jonahs. That is who they are. So whenever you see them on what they are doing on social media, know that this is entities and non-entities. They are different individuals who come to disrupt what we are doing. Are you going to allow them? Are you going to repeat class with them? Why you know that you have passed the exam? Have their declaration is passing the exam. The vote is passing the exam. After you have passed this exam, how do you want to go and fall back and repeat classes? Yes. Let's forget big grammars and Okunde Sirike. Can you what is here in just in a common sense that you and I can reason, make common sense out of it? Now, ilere exam pass here, exam ilere bogeni, and exam 3 times. I exam not pilot pass here by na bridge. See na bridge, jele exam na Finland, Gebazie na Ebe, University of Biafra as our final class. As our final exam. Na nya go see na akwụkwọ. Now the only thing I get me is document I chobazie ọrụ. Gịnị ebe ka eji wee chọọ ọrụ? After na the last document I which is United States of Biafra. Ya nwa bụ afọ eji achọ right now. And this is only name we have. Obe gocha akwụkwọ nwe university certificate ichi ga azi otake passes nke secondary school were ejebe je chọọ. And the bad mmadụ no for now good actually me use nka wee na-achọ nye mọrọ n'afọ nka ịgbakozie ego one ka a ga-enye gị n'ọrụ ahụ ijere ịchọ. Ịgbakozie ka anya ga-eji wee na-ele gị agalakwa onye asọ onye isi adịrọ mma. That is the truth. Because we need to bring what happened in the past to compare to what is happening right now. Shame unto all of you. What? Shame unto them. All the Ifa Jonas. Can you reason at all? They cannot reason at all. Is your God militants in Niger Delta and their stupidity of resource? They did not send me. Heaven did you go up piano? Yes. We must continue to do our work, and this work must stand us in very good stead. There is nothing else we would rather do than to preach it. Yes, so. Our news headline this evening and accompanying news summary
with the time standing at exactly 16 minutes to 8 p.m. in the evening. The whole world, the entire humanity, the world is listening. When we speak, humanity pays attention to what we're saying. Ram, the party of criminals, the party of hypocrites, the party of Awasa Fulani, the party of jihad, the party of Maitasine, the party of Sharia, APC. For your information, we can never be in the same country with Awasa Fulani people. It is because of this very news I'm about to read to you. It's in their mind, their brain, their value system, the way they think, the way they reason, the way they approach issues. Problem solving is their problem. I want to prove to people, those who can reason, why we can never be in the same contraption with our Safulani. Also very compelling. Listen carefully. APC chieftain, the pedophile and the terrorist, the sole administrator. So, the area that affected us more, I have deal with it. That is every man's not coming upon me. The level of people they got no kumwero one. Nega fundi sabo no kumwero one. Na hagabia and I have been haga name as if they are working for the freedom of their people. No, they are working for the paymasters who send them to come. Ogenkere, those who send him knows, and he knows. Today, you and I already know who sent Ogenkere. Even though that in the midst of them, that they are using their hands to expose themselves more and more. They are doing what? They are using their hand to expose themselves more and more. And we are going to be here, watch them destroy themselves. Because when the accountability start fighting within themselves, fighting for position, fighting for money, that is how they are all done what disappeared. Today, where is Kelena and Kegana? Now so bobo you got them. Kedebono today, in the accountability. Where are they today? Today, what is Livingstone? Today, Kema Mazo Kebon. Today, Kebe Gadafino. This is the question. This is things may grow in the past. So now, Chukwu Okabiam has come to put an end to this fallback group, that another fallback group has betrayed one another. Because they betrayed the lights. They betrayed the hope. Because they betrayed the destiny of the children of God, which is United States of Biafra. And you think that they will, that is why in my progress I told you that the karma is real. And the karma, when it's come to this freedom, is not taking time to come. The karma is always in the next 7 months and 1 year. You will see the karma appears in front of those who the karma is supposed to deal with. Today, the karma is dealing with Chiamaka Jere. It's dealing with Ogen Kere. It's dealing with Adade Orama. It's dealing with Soria Akarawa. It's dealing with all these gangsters we are seeing today. Said what? The karma is doing with them seriously. That is why they have scattered into 2 different places. They are coming. They will another one of them will disappear and try from another different group, because he want to be in charge from where money is coming from. He said he is looking to be in charge where money is coming from. Calm down. Give them next 4 months. You will see what will happen. You will see how they will scatter like before, like accountability group led by Livingstone. You know when Kelechi Ghana Nasanyabo the dragon. We all remember that. Today, where is the dragon to? He has dragon out. And the real dragon stands till today. The real dragon stand out and stand strong and doing the needful till today. The real dragon is throwing the light in Finland, in EU, and all this part that is talking about human rights abuses today. So that is why. And no matter the kind of work about saying, the time will come that the world will carry our news without us paying them. Today, people are talking about Biafra. Even the enemy of us are preaching the good news of Biafra on our behalf.
Because once they come to their platform and talk about Biafra, they have bring the limelight of the Biafra movement into that particular platform. And those who follow them, one person must come out or two to listen to what we are doing and to join. Because n'eziokwu bụ ndụ. And na-edi ekpu eziokwu aka. Eziokwu dị ka afọ ime adị ekpuchi aka. Eziokwu dị ka ọnwa adị ekpu ọnwa aka. Ịma na ndị be si na-enwe kpakpando na-anọdebe n'akụkụ ọnwa a na-akpọ were m ka ntinye ka ọnwa. That thing chọrọ ka ọnwa lakpuo ka ọ na-eti, mana ọnwa lakpuo ọpụta every week ya kwụọ. Adadị yọrọ mma don't know which maka they can never be in position of Maazị na Simon Ekpa and Otongozi Orabeze. They can never, and they are not meant to be in the government of University of Biafra. These are the things we must know. Onye amaghị onwe ya na-agba mmadụ okwu. Now let us go to play a video of yesterday video. Kene ihe ọ na-ekwu. O nwere ihe m chọrọ ka anyị mụta n'ime ihe ahụ, and ya nwee mụrụ ọ na-watch program to every platform. Nọ na USB government. Anyị understand it. Anyị nwekwetere na anyị na-defend University of Biafra. Ọ na-watch our program always. I want to play you a video. Kenu ebe ọ na-akọmpe onwe ya and ihe ọ na-agba ndị na Finland na ha mere ndị nke biri abịa mana emere ya nwa why na ha ji ụgwọ. Listen to this. Listen. One minute. Yes, listen. On to go say so. I'm not going to have no format. Shut up now when they mean that you are betrayer. Shut up. Pastor Rose, how far? Listen. How far? I'm very sorry for this. So someone here born your man. So someone here born your company in the way here where man. So see a bonus. Only my equally think about it. Papa to be so gas or bone. Well, I say, I don't like it. Will a go on my for pathology when mania. Delia. Let us dress you. Then hold on my book address. Madame goes on a bed. Kayamahana, boy, can dress this dressing. You will be playing. You will lay. Look at the game you play in Finland. Shameless idiot like you. Aga mala. Emmanuel, can work in a while. They are first, yeah, first. You own a muddy name, and why you own a wanted. I do. Check yano onya na-akpọ mmadụ aga mara. Ị mara ya na onye ọ na-akpọ fa bụ Pastor Rose, ha na-abụ onye bụ agụ amara. Icheke ha na-abụ onye na-ebihave ka onye ara n'okwu nwere onwe anyị na-ekwu today. Icheke ha na-abụ onye bụ betrayer n'okwu nwere ọbata obi ọkpọrọ onwe mgbe o jiri kpọọ Pastor Rose e betrayer. Onwe mgbe o ji kpọ ya notice me nọ ihe ọ na-eme. Ọkwa gị nwa ka ọbata obi ya kpara afa na abụọ. Ọkwa gị nwa bere akwa na-aya ayụyọ. Mada Pastor Rose ọ bere akwa na-aya ayụyọ. Ọkwa ọsọ gị nwa bụ onye bere akwa na-ayọ biko na-ayọ ọbata obi ayụyọ. Ị na ọbata obi ya mana ịbịa to destroy. Ihe ahụ ị na ọbata obi ya ka ọbata obi onyere gị ya. Ife na ọbata obi ya na ọya na ọbata obi ya kere gị agbụ na ọya ekweghị ịrụ ọnụ propaganda gị na ọ ga-ekwe ka ịdọ ọga nga ị chọrọ ịdọ. Ịma na iche na wuti otu nnọkọ ezinụlọ imeela arrive. Ị mahụ na ndị eziokwu na otu nnọkọ ezinụlọ that you can never use them. And today they have all disappeared. Gịnị mere na mgbe ị n'otu nnọkọ ezinụlọ na iji na akpọ oge nke were ezi ego ka afọ mmadụ ole ga-abịa ka ọ ihe bụ na ịma na ndị eziokwu na otu nnọkọ ezinụlọ gị disappear na ya na otu nnọkọ ezinụlọ ga adaala. Why na iji banyere tụpụta afọ ezinụlọ nke rezie n'ego? Why na ọ bụ onye kpara afọ si na ya so otu nnọkọ ezinụlọ na ya jegoro otu afọ ndị otu nnọkọ ezinụlọ adonate. Ọ bụ na eme mana ịnọ maka na ị na-ege ihe anyị na-ekwu today. Let us continue listening. I don't force my a major fan. Major Finland. My Finland on Saturday, come on, wake him up. And I'm allowed smart. I know I don't come on and be a Finland. And don't you be Finland? Yes, yes.
we buy ticket that Saturday. I contribute to ego. You some Monday morning. What gent? You see, I dare force here first. And they did a member and two go nata. 2 days go to go Kalidu go. When I go. I don't job to work properly. I don't know why. I mean, when it. But then we go to Lodge, Finland. But when we go to Lodge, a lot. Ujake Ugo. Only Jackie alone where some now pass film 24 hours of the day. Why am Oji Jao? See about no la. No job at Tobialo. Then no job at Tobialo. Really, this over Tobia today. After Kijita Finland, the major selling money in Finland, designated on social media. People are crying. Ojije na Finland, they will join. They don't watch. Ojije na Finland, we will solo. We don't watch. Ojije na Finland, instead they will join. They don't watch. Shut up. Jena comment section. Jena S handle. How Biafran people, the real Biafran, over 80% Biafran people praise the Pastor Rose no Georgia na Finland. So say be no ka obi ihe ojo. So say be free na dey disgrace. So say be onye Georgia na Finland dey make sense. Mana nke ijire bi kedu ka iji wee loka na aju. After ka ijire ya bata enwere na USB government gbapụtara gbapụta na platform oge sị na because of Nigeria Finland lie denounce all USB na ya no wana USB government na ya bụ nwa cabinet member. That is my question to you. E makwa ihe bụ na mmadụ chenye turu ugo lọta ara gị anwa ka o si agbagide like this. Ihe na-ekwu imecha program well because of hatred and envy and because of ndị dịrị ihe na-ekwu idi eche ihe na-emebe ịkwụ aka n'iko na-agbagị n'ọnụ. He never equal can equal now bagalono. He did he because na him and I say na say. Let us listen. Finland we will solo. We will page you on social media. Oku maka idea we equal no on behalf of the government. Ngin wa idea on behalf of who? Oh. Thank you. My friend if you feel like all of the lying. If you feel like all light, I will do much. Look at Obora if you feel Biafra. Now is na government represent here you next of Biafra and also Gosimbo wa ihe ogbugbu na egbu Christians in Biafra land and all over Nigeria. Because about to be na freedom ya na-ekwu okwu ya abụghị particular tribe, not for every ethnic group of people in Nigeria government for them to understand and live their life. Na ọ bụ ihe tribe ka anyị na-eme. Na ọ bụ secessionist ka anyị na-eme. Na anyị chọrọ ịzọpụta every indigenous people nọ na Nigeria. That is the truth of the matter. So na achọba onye mere arụ na ọ gị nwa gị bụ na enweghị ndị ije represent ya onwe gị. Ije ha represent ndị fallback. Oya ka eji wee gwa gị na o jiri aka okpugbo onwe ya ekpu oze na o mechaa oge ekpupịa na enweghị ndị na-achị kama na the individual ofu ndị nọ na comment section ọ bụ na ihe na-ebughị isi na comment gị na-elekwa anya. Enwe onye nke nwọchị ihe ọ na-eme comment section gị afọ ya bụ Chibuike ka ọ dịrị ọsọ na afọ ya ihe na-emebi na program ọbịa na comment section ọ na-edere gị love wụrụ ya kpuchie everywhere ịbịa ebe ọ dere ya 10 ọ dere comment 10 so ofu onye bụ onye ọzọ si ebe ọzọ. Jealousness. Madam Ngozi said, jealous is eating that woman up. Not jealous is killing her. If you write eating up, that is understatement to mommy. Jealousness is killing her, and jealousness is destroying her seriously today. So nwaanyị a bụ onye ọma nọ n'ụwa mana agụrụ na-egosi na enwere onye bụ onye ọma si na mba na olu n'ọsọ Chukwu oke abịa mana Jizọs Kraịst nwe ya bụ onye ọma. Sọọsọ nwaanyị a bụ onye ọma n'okwu nwere onwe. Lee na ụdị ka dị otu anyị ụdị onye ọma ọ bụ. Lee n'ebe ọ nọ lee ihe ọ na-eme. Ị ga-afụ ebe envy and jealousness na-destroy na-egbu ya. Let us continue listening.
No matter and this man in half support. Oh, this night I go your identity. Yes. We are going to lead your identity. Let's not be alive alone this night. Because I only could not be alive. My journey life. The group of Sabo. I want to be a part part of it. Suspended like a life. I will train it. So, on be alive this night, I will address you very well. Dress again and all the criminals during our social media, the content creators. Yes, that is what we are. Support them. But if government not supporting her, what will be a scam on is depending. Because I don't want oh, my God, I'm going to represent my prawn where go no say. Now, the last court near send the delegates. Une we rip also. Where brother Finland notice me. Why you about to be a prog? But to be a good neighbor notice me. So you did Finland came notice me. I heard you were marag. Or he did Finland the key, Jemmy. Yaki is a barakalota. And when he put me, he did a war results. Now, almost BIAFRA Finland, they organize or be a behavior. Equal say, na hanyere hanyere passos na ndị ọzọ bra na-eri mana ha enye gị oke iwe na ịmara ụdị onye ibu ihe mana ụdị mmadụ bịa na be gị na-akpadoro nri ọ na-eri oke ifu na ihe ahụ ibịa na they don't value you ọ ya mana ha enye gị nri mana pasros jụrụ ụmụ Biafra nọ na Finland enye ha nri ọkwaghị iji onegwe ekwuo na ụmụ Biafra na Finland jiri ụgbọ nri bịa na iri ka iri ha gbado gị n'olu iche na ndị mmadụ ama ihe ịma na ekele ụtụtụ ama onye iwe dị n'obi ịma na good man amara onye iwe dị n'obi ekele ụtụtụ amaghị onye iwe dị n'obi. This is the gospel that we all must know. So now I have been from Finland, they recognize those does not mean they love you or they care for you. But when people that they care for come in, they prepare food. Let us listen. Yeah. You look at how you come back with mockery, anger, sound, and the broken heart. Oh, ihe mere gị nwa ịbatara with a broken heart because some sadness and because ụmụ Biafra did not recognize you. Ha chọrọ gị ọjị mana ha chọrọ ndị nke ọjị bụrụkwa site ha down nye ihe nche kama compare na onwe ọ na ịma na mgbe agịrị ka all result na ọjị na ijire bụrụ gị sorrow and sadness and bitterness. That is what it simply mean. Ọ mgbe nke ọjị je na Finland bụrụ gị sadness, bitterness and sorrow because of envy and jealousy that is eating you up, that is killing you. Let us continue listening. That of our people on Finland. Yes. And the lies. And your madam in a picture, they nonsense. So the deputy instead they say no, only so I want to go see where me in blanket. Now I forgot that now. Ojichu to the Finland with another persecutors. Ugunuje lenu another what you call Batobia on the court. Uno negezi gwanda Finland no Batobia tax. Granted, enwe kandi anoho na Finland ga-esi na Batobia tax. Otu a government ji all the social handle everything about Obatobia okwa ha nwa ji na-eme investigation. All pastoral ozugbo Finland authority all pastoral prosecution man and government kwụrụ ụgwọ to hold Obatobia to jail him for 6 years. That is the first thing ha demand ma okpe ebibekwa o. A demand ya na Obatobia ga-eje nga for 6 years mana okpe ebibe. Oh no one na-enye ha information ha ji aga because ihe ndị ọkwaghị ikwuru ya na ihe ọbụla semi na Finland na watch kama ha na watch mana ha ghọta nke because ha fọgasị onye ara ya ka m gwara gị na ejighị Igbo enweta freedom na freedom na-asụ oyibo ọsọ anyị nwa na-akpọ n'okwu Igbo nwere onwe mana ihe ndị oyibo maọbụ freedom. So na ọ bụrụ na enwe ndị jiri ekwute okwu tax na Finland ọ gị nwa na oge nkere your group jiri mee ya na Finland because na ụnụ nwa ka na gọọmenti ji wee na-asọpụta ji Obatobia ụnụ nwa ka eji na-enweta information against Obatobia ejidebe Obatobia ejide oyi oge nkere you are love ịhapụrụ gbalaga ọsọ ewee na-ayọ na-asị biko Finland should tap justice with mercy sirapọ ọmụrụ ihe Obatobia mere den ọ ya bụ ndị be anyị kwuru na mmadụ na-eje n'ime ọhịa gbuo ihe gbapụta n'ụzọ na-ajụ kedu onye gburu unu. That is what you people are doing. Let us not listen, my people. Finland. Adezo tax is no Europe nine.
Adezo yezo. Ego unapata na account kama na abata. Ego pro na account kama na up. Odere let's not catch enyere gị n'aka. Nke ahụ ihe wote prove about it. Look at how one is with disgrace go on for the second time. So nobody to be believe they say, "Can I go to be a court?" No, now, HM so about to be I for hair japan. Over to be a Biafra. You people said that Obato did not want to see them. Today, Obato decided to see them. It had become a problem to you people. When you go say now you don't think before you say something. Before you do something, think. And that's the thing I think check how the other people will see it and how people will reason you. Because when you say something, when people reason what you said, it makes you a liar and a mad person. That is how they will see you. Let's continue. But I want that nobody gives your court. Look at you. You had the crocodile tears after selling your brother, after betraying your brother. Obatobie. So someone here, shut up, shut up your stinking mouth. No one will see. Ezuregi na-esi ezigbo isi. Mechie ọnụ. Amụta abụghị ha dị ma ọmụ bụ n'otu nne mụrụ ga-egba aka nwa. No wonder iji enwe ụmụnna. Because na ihe ọpụtara bụ na amapụrụ na ọsị ala na your village. Ọ ya mere na inwe ụmụnna. Because na otu isi ebe ka isi ya ebo nne mụrụ ga-amụ bo nna mụrụ ga-amụ even ọdị mmadụ ga ebe onye na-agba nne mụrụ ya aka ebe na court ka atụọ ya nga ma ọ bụ nna ya aka ebe na court. That is who you are. That is who you are. Sọọsọ nwaanyị a sọọsọ ya na-edebunk everybody. Sọọsọ ya bụ Jizọs, sọọsọ ya bụ onye ọma. Sọọsọ nwaanyị a na-eclaim na ya bụ onye ọma in all the Biafran people. And the question is, platform ya na-ekwu okwu mmadụ ole nọ na ya is another question. Lee ka ọ dị ihe na ọ gbanye nwe ọkụ ring light wee pụta na broadcast. Ọ bụ na ọ gbara ọkụ nke ọkụ ring light o ji wee broadcast ọ chakee mana ihe na ọkụ na ire fro ka ọ dị ka udele mmiri ma ọ dị ka akpara nkwụ. They are protect you so hardly, not knowing the agent of darkness. I'm not a new ex-wife or devil man. Allegation. I'm on the why not a devil man? We are ex-wife devil man. I'm on the way because only ex-wife devil man. He made everything a devil man large the bag na family. Yes. So that key when we kick. Ngwa kwani ka onye ibu nwunye ya. Ka onye bụ ex-wife ya. Mana ịmụrụ ụmụ na-ese. Kedu onye ịbụ ex-wife ya? Ọkwa ị na-etiri ụmụ gị na ka ndị ekwu ụmụazị ya mara ha agbara gị ọsọ otu ahụ diọkpara gị si gbapụ kemgbe your first son run away from you kemgbe 2021 till today he never comes back. Your first son because of your evil plan, because of your evil work, because of you don't have common sense. Ọ bụghị ịchụwachi mmụọ nwa bụ ịzụ nwa azụ onye ara nkwa ogbe ara na awụ. Onwe wulile your brother. Onwe wulile Biafrans. Onwe wulile betray nwanne gị nwoke. Ịpụta na social media na-etu ya afa. Ị na-akọ na ihe niile mpụ niile emere na ego ndị jem niile. Obatobie take it easy with you. Because no nwere ego riri na allegation ka eboro ya. That is why mgbe Obatobie bịa nyocha afụ na enwe ihe nwaanyị mere arapịa. Mmadụ niile ama mbụ ga-enye suspension. Mmadụ niile ama mbụ ga-akpọrọ sabo. Nke nwa bụ onye Obatobie kpọrọ na ịbụ sabo na ịbụ notice me ka ị na-abịa na ị na-ebi ebe nsogbu adịghị otinye ka a sị na ọ gasị na nsogbu dị n'ime ebe ahụ. That is what we are doing. Obatobie we destroy your devote Germany. They want to protect because no one can have evil agenda. Yes. Did you go to Germany? Ngewa oniri nke ndị otu no kezi n'ụlọ. Okwiri nke ndị ụmụ Biafra nyere gị okwiri ya. Obiri die nke enyere gị. Nili dey go fa a criminal like you. Ndị Germany. Ịma na ihe dị n'ụwa ahụ na a criminal always call a fellow human being a criminal. Anybody if name akpọga ekiri mana onye ahụ bụ onye ori. Ya ka ji wee gwa gị na ndị banyị si n'okwu Igbo na ogbu mma adịghị ekwe ka e were mma gaa ya n'azụ. Onye ba na-egbu mma iwe maka obi ya na ọ egbukwe m mma o.
ọgbọnsị ihe ọbụla idetọ na ọsọnsị ka idebere ya ọgbọnsị ihe ọbụla ịtụsara n'ala ihe ọ ga-agba gị nwa bụ n'ọkwa nsị ka idebere ya ana otu a ka esi ama ha ile nwaanyị anya today ị mara ma ihe m na-agba gị na ma ọ bụ eziokwu nwaanyị ya bụ ọgbọnsị ma ọ bụkwa ihe a ka ọ na-eme ya nwa bụ onye ohi na-ezu ego mụ Biafra n'ohi eme fundraising first ever suspend agbata obi enyere gị iwu na enwere onye nyere gị ego na fundraising ikwa akpọpụta ego ahụ until the person na-akpọ iwe kwuo na imere ya nchefu ịnụkwa ichefu onye donate through you 500 eje mma ichefuo ya imere ya agbata obi makwara bịa nchefu ka i wee rie the money o so ihe izimezu suspension ichina anya na social media na watch mgbe ọ na-eme mgbe ị na-etinye mere ya nchefu ichefu $500 mana ị kpọrọ ndị eke wetara 100 na-eke wetara 2 na-eke wetara 50 ruzie na nke onye wetara 500 eje mma ichefuzie nke ahụ ya ka ime pro na-akpọ mmadụ ibe gị nke nwa bụ onye ohi na onwe ego onye ohi azụrụ azụ ụnụ arụsigo ụnụ alabakwa ezigbo ndị 419 taịm ọ na-agafeele ngozi ọgbata obi sendie sanshọn ọgụ sendie ngozi ka o jee mara sị gị na bifo anabata gị ihe ewepụta ego ahụ ije ngozi konwuchi ndị Germany tụọ asị ekwesịghị ha ọtụtụ mee mpụ ekwesịghị ime sọpụtụ ịvụ ndị Germany na-ebe akwa ị na-aṅụ ngozi pụta tụọla ọgbata obi asị maka ị nọ mgbe ọgbata obi na mgbe ngozi na ya repọt ịnụ ya ewu Germany are crying. Nwere onye nọ na Germany obi dị mma mbọ ndọtọrọ ego ahụ look at you today where is the man ego ahụ ka dị ọdụ ọzọ iri si gị awụkwana ka fụmọ before you know more Samsung ka nwere opportunity wee gwa gị sị na ụdị gị na-ede na mba niile n'ezigbo ọrụ o jiri anọ na Finland n'ịgba mba Finland lekwa ihe na-eme na Biafra land lekwa ihe na-eme na Nigeria look at the reason why we want to leave lekwa ihe egbu na Benin over 220 people one day on 14th of June ọ ya ka o jiri gosi mba Finland ọ ya ka ụdị ya ji na-ede ngozi na dey sack you ọ chụrụ gị achụ all sanction of complete the one ihe eme ka e wee na-achitekwa gị azụ nọ grupu ugbu a maọbụla na terrorist group ije legbagbo nwanne gị nke elefọrọ ba ije court ọbata obi ma because ọbata obi ebe niile bere ebe ahụ ọdụ supplies ihe niile apụtakwara on Wednesday ọbata obi dị surprise ọ ya ka o ji si ka m fụkere ndị na court to ha because na wonder shall never end ka m fụkere na court lee na onye na-akpọ mmadụ utelela agbanyela na-epenti isi epenti onye ga-adị natural life otu chi ya si wee ka ya na-epenti ntutu isi epenti na-akpọ mmadụ udele lee ndị nkakwụ na-esi isi lee ndị nkakwụ na-akpọ Pastor Rose lawyer Pastor Rose bụ udele lee ndị nkakwụ ọ dị like this lee na oji ọcha bala mma anụnwa gaa ma ihe fitri oge eyi gaa ma common dress na-eme fụrụ ihe ọ na-akpọ dọkịta na ihe ọ na-agwa now ọdịje Pastor Rose na Finland bịara weje evidence the killing eme na Benue ọdịje Pastor Rose go to comment section oge post picture and ihe o kwuru efu ihe ụmụ Biafra na-eme dia karịa your own go to your own ifo ka a na-akọ ọsọ gị sabo betrayal notice ni afọ ile ọbata obi enyere gị anọkwa na-akpọ gị ya right na your own comment section i nwere s handle also na YouTube ka ị nọ na-eme ranting na shout up and down ewezụga YouTube onwe ebe ọzọ a na-afọ ewezụga YouTube onwere ebe ọzọ s handle ọzọ ịma na-ede nke iji mara agụ so ọ dịghara gị possible ịma na ime nwuo ya bụ ịpụta nọnye na social media so ọsọ ị nwere today bụ to ranting and form a group ọbata obi kpọrọ ụnụ ncha niile sabotua ọbata obi jụrụ ụnụ na ụnụ abakwala kaba fọm ọkaba without knowing ọkaba nke ị nọ n'ime ya today ọkaba ahụ bụ ebe ị nọ na-eti mkpu ọkaba ahụ ka ị na-ejere ozi ọkaba ahụ ka ị na-arụrụ ọrụ that is the truth of the matter so ụmụ Biafra onye n'ime anyị echefukwara ebe mmesiba na opi ụgbọ na nwaanyị ya bụ Igbo World Congress zitere ya na mission ọ bịara ịrụ Igbo World Congress na nwaanyị ya mission ọ bịara ịrụ or a member of Igbo World Congress ka ọ bụ. That is who this man is. That is who she is.
today mba ọ bịara ịgba abụ ihe ahụ Maazị Nnamdi Kanu kwuru na 10th of August 2015 na ha ga-abịa onto na ngị na ha bịara ikwu okwu nwere onwe ma na ha bịara ngị na ha why na ha bịara ihe ọzọ dị iche na ha bịara to sabotage and stop and na ihe ga-eji mara ha bụ na ha ga na-akpọ onye ọbụla afọ ọjọọ na nnọọ karịsịa ndị ahụ ka ha eme nke ọma ka ha ga na-agba afọ ọjọọ today ka ihe nwaanyị ya na-eme. Ọ bụrụ na a na-asụ Igbo nwaanyị ya onwe bụ soshal midia mmadụ ga-anụ today ọkwa ihe ọchị ka ọ na-eme ọ na-akpọ onwe ya freedom fighter chefuo na content creator ka ọ bụ na ihe ọ na-eme enwe ebe eji eje n'ọsọ ụmụ Biafra ka o ji na-emebi ọdịka ọ dị ya na-emebi ndị asịrị ibi ya na-emebi ndị ọgbọ si ibi ya nwaanyị ya na-eri ụmụ Biafra ọgbakọrọ otu na-egbu anyị mma mmiri n'azụ nwaanyị na-ebitere ọbata obi ya mgbe ọbata obi ya na ya gịnị mere ọbata obi ejiri nwaanyị na ọbata obi ya kpọghara Ngozi Orebeze Sabo gịnị ọbata obi ya kpọ ya bitere ya gịnị na ọbata obi ya kpọ ya n'otu isi nwaanyị o ji wee bụ n'ọgụ ka ọbata obi ya kpọrọ dị afa ma suspend ya gị 2 times ngọba nke Ngozi Orebeze na bụ only once and from there ịlarị ya because time ga-emele expire onye ara ofu onye ara na-eme mgbe ọbụla ọ jiri ya na ndị ahịa alụ ọgụ kwesịrị ọ bụ sọsọ onye ara nọ n'ime ahịa onye gị ga-eji wee mara na onye ara ahụ na-achọ ndị ahịa okwu onye ara anụnwa ya na everybody na-eso okwu na-egbuchi ụzọ ya ịma na nwa ogbenye na ndịda erighị nri ekweghị ekele na big man gị na ya na-eso okwu wepụta ekele good morning how are you fine a na-eje egosi na ego otu ama onye iwe dị n'obi mana nwa ogbenye na ha isi na ọ ga-eme gị bụ ịsabotaji gị kpọọ gị afọ ọjọọ kwụsị ikele good morning like ihe a nwaanyị ya na-eme today ọka ụmụ ogbenye si adọ ndịda ụmụ ogbenye na-adọ ndịre good morning ndịdọ nke a na-adị ya that is why eji afọ o ji emebodobe ọnụ ya ezi uri ya ọnụ ya na-esipụ ka ogiri ure ọnụ ya na-esipụ ka ogiri okpei ya ka o ji emepe ọnụ ya na-esi ka nkakwụ maka na nwaanyị a gafee ụzọ na Biafra na ọ ga-adachi ụzọ ujuọ na nwaanyị ya kedu mgbe o jiri Biafra land the last onye awụrụ ihe ọ na-agwa mmadụ oji jire Finland bụ notice me and achọrọ ka mkpọrọ vidiyo ebe i kwuru na ka ka pasoro ozi si wee bịa ụmụ Biafra na Finland ego nri mana ebire ha ego nye gị nri ọ na ihe ahụ enweghị ihe ọ kụziri gị ndị banyị sọ na m afụ si ọ ga-ahụ ọrụ ya ji ebe mana ịfụ ezigbo ọgọ ofe ego mmadụ siri ezigbo nri orie onye bụ ụmụ Biafra ji siri ezigbo ta nri nke gị na ha ebe na good morning how are you ebe ahụ ka ọ bere ị ma na eji good morning how are you ama onye obi dị ọcha ama na ngara mmadụ dị na mma onye nyere gị nri na biya bụ onye gị na-abụ dị na mma onye nyere gị nri mgbe ị nọ na mgbe i jere na biya go gosi yes no value ngara na-abụ dị na ezigbo ta mma ihe ahụ nri ahụ ga-enye gị ji wee gosi gị we did not value you na ya maka asịsa bụ let us not listen, my people. Network is loading because I think just disappeared. They my fellow friends. For you to understand that all the people that gathered today, they are a bunch of criminals. Maazị Nnamdi Kanu a time will come when all people will show face what we are doing. Man, again, onye nwere critical thinking. Onye you are, what makes you a human being is the ability to reason very well. Reason very well. Man, a big question right now, but United States of Biafra. That is the only way you're supposed to join on and where you're supposed to move right now. And I thank you for standing. Remember, in a few hours to come, it's time for fundraising. Let us go and shame these individuals, these enemies of Biafra, these criminals. In their MEPRA accounts on their own, waiting on your batobi to manage any of the accounts. Waiting on your brain that Ngozi Orebeze can take care of men on ground. At his old age, a woman who na-ekwupụta ihu na na-agba ala okwu ifere arụ metra ga na-ekwu ya ịmakwa na agwa nwaanyị a dị ka agba ndị lọya na-agba ọkwa ịmara onye lọya nwee ji ile ma obi ihu n'ala onye obodo ihu na ịmada na o mere arụ nwaanyị ihu ya dị n'ala bịara ikwu okwu nwere onwe ọ na gị nwa na onwe ga-aghọta na obu okwu nwere onwe a ka ọ bịara ikwu ọ na ịghọta ya na onwe gị nwa ọ na ịghọta na nwaanyị a eso ha n'okwu nwere onwe anyị na-ekwu ọ na ịghọtara ihe ị kwesịrị iji wee mara ihe m na-agwa ka ọ dị ugbu a bụ na asịrị niile na ihe niile ndị ọ na-eme like the only reason eji na-eme ya bụ because of one thing. What is that thing? Notice me. Ọbata obi ya gwara gị ya na ọkwara ihe a ka ha bụ wee bịa onwe ekwe ihe ọzọ ha ji wee bịa and onwe ihe ha nwere to offer the real Biafran people, you and I, nothing. They cannot offer us what? Anything.
today. This is the area that I want us to know. Because now, Mazen Nnamdi Kanu Okuria, a time will come when they will be gathered together. Today, all the vultures, all the criminals, had they never gathered together to do the bidding of those who send them to this movement? When you see that envy and jealousness is about to kill all of them. That is one thing you must know. The network is holding me seriously because I want to get this video to Eba Hono na Eba Akwa. No, jere Finland. Umuna na Finland enye ya nni. But the Pastor Rose si wee bia. O wee buzi abo nwo Biafra na Finland nyere nni. Just forward it. Sorry, the network went out and I just restored it right now. Let's look at it. When I talk about that, and then you pass all the most wicked, dangerous. Unu niile na-eji ya eje ụka. Ebe Ngozi ọbata obi sendie sanction ọgụ sendie Ngozi ka o je mara sị gị na bifo anabata gị ihe bụ ọbata obi ma because ọbata obi ibe niile bere ebe ahụ ọdụ supplies. Ihe niile apụtakwara on Wednesday ọbata obi dị supplies ọ ya bụ ji sị ka m fọkere na court because wonder shall never unu niile ndị niile na support ya wa me nwere be ndị sister we ma ndị reverend father we ma pastor na sisters ma ndị pastors and the sisters we kwa ụmụ omenala ndị aja ngwa n'elu gị anya ega amala ọkpọ na ndị Finland go ekwelebe ndị ego hiwe mo ịnụrụ ya na ndị Finland gori Pastor Rose ni mana ha egoghị ya nwa ebe a nke ị ga-eji wee mara na ndị Finland ma ndị kwu n'eziokwu na ndị Finland ma ndị nọfa ọbata obi ịnụkọ ọgwụ enweghachi ya azụ ọ sị na ndị Finland ji ụgwọ nri ịnụrụ ya efule ya o dole gị anya akụkọ bịa ka ịfọwara ọ by force. Do you hear that? Biafran people in Finland nyere Pastor Rose na ndị jiri on Wednesday good time nye ha nni siere ha nni ha erie mara ha na ha nye ya nni. Gịnị ka ọ na-egosi gị? Ebe a ka a na-akpọ result ndị jere ije ọma na ndị bịara ije ọjọọ na ndị ụmụ Biafra afro asị onye ọjọọ ụmụ Biafra afro ga-asị onye ọjọọ. That is why na ha enye gị nni mana ha Pastor Rose asị onye bịara asị onye ọma bịara n'afọ maka ụmụ Biafra maka ọbata obi na ndị agara ọnwa n'eze ọya ma eji onye ha nni ka ụnụ ha wee je ụmụ Biafra na Finland kwa ikwu ya ha enye ha unu nni mana enyere Pastor Rose na ka ha hara wee je ọ ka i wee were iwee mara otu ụmụ Biafra si wee fọ gị ya ka m ji wee gwa gị na good morning na-apụtara gị na mmadụ dị na mma. Ifuli ya ihe agba n'aka ejighị enyeli ya mmadụ adịghị akpụ akwụ n'ọnụ si wetara ya mmanụ ka ya wee taa mkpụrụ akwụ Igbo ịmụ ihe omenu o wee ka ọ na-agwa gị na even common mmiri na ụmụ Biafra na Finland enye ya o wee bụrụ Pastor Rose na ndị ahụ ga on Wednesday this week Wednesday agara maka ọbata obi ka ọ na-agwa gị na ụmụ Biafra nyere ha time good time nke o si wee kpọọ ya n'ọnụ ya ka o si wee pụwa na ụmụ Biafra nyere ha good time mana ya nwa na-enwe even na common pure water common mmiri na-enyenwo ya ihe ahụ egosie ya that we don't know you na anyị magasị na ọbata obi ekwu na ịbụ sabo na anyị magasị na ọbata obi esi na ịbụ notice me na anyị ma na ọbata obi ekwu na ịbụ a betrayer today. That is why FALLBACK group betrayed FALLBACK group again. They have betrayed themselves.
because ha na-achụ ego. After this fundraising ka nke bi na ga-ekwu elu n'ebe ha nọ. Watch out what will happen after the fundraising or inside the fundraising. Watch what will happen because oge nkere na so na akwara na ekwu ebe a ga-etinye ego ha nwa na-ekwu n'ebe oge nkere na-agwa nnụnụ Biafra no, and in the midst ka ha nọ na-ekwu ihe anyị yesterday oge nkere abịa emergency news ya ka ọ gwa ụmụ Biafra na ebe ga-etinye ego bụ ebe ahụ ya nwa kwuru ha etinyekwara ego na akaụntụ nke ndị ọjọọ wepụtara n'ime mgbe ọ bata obi ya na ifere ebe ha na-adị ụdịka ihe na University of Biafra government or wherever I do the king here, we channel our money one place. Our the same account to hijack which Azubike or na manage all the system. If we go see where and the Azubike betray Robert Obi on enter Biafra today. Mroji when I enter Biafra no by born. Listen, or if he obo a foreign man enter Biafra could have been here working with all of us today. Mana Azubike on a plan with oge nkere na ha ga-ebitere ọbata obi. That is why enter Biafra is not working till today. That is why all the app, WhatsApp here, my YouTube here, my Facebook I kwesịrị iji wee na-eme ihe ọbụla free today. Ya mere anya dị ya eme. Because na ha nwere ulterior motive. Oge nkere gobri Azubike from day one. Oge nkere achọ ha ka asị na Simon build that particular internet, that particular network for Biafran people. Oge nkere never wanted it. Do you think about that? Do you remember about enter Biafra? Have you asked why is it not working? The same Azubike Abonya Hobato Dienye from Wanaka as an engineer. You know, when you give your enemy your work, he will slowly destroy the job for you. That is what Azubike did. First thing is to be hijack Hobato Obi's handle. Hijack Hobato Obi movement. Tiri ega oge nkere to betray ọbata obi ha wee betray ọbata obi ruo today. Ifela nwaanyị ya ka ọ na-ebe akwa. I hope na ịnụrụ ya na ụmụ Biafra nọ na Finland goiri Pastor Rose na ndị jiri mana ha ego yie ya. Onye were aka ya tuo onwe ya afọ ya maba ada mmụọ. Onye gwara gị ada ekwensu ka ada Satan ka ịbụ. Onye maazị na ka mkpọrọ gị mmadụ gị. Satan get behind us and I'm happy that all the Satan has really get what behind us today. That all the Satan are no longer here with us. That all the Satan has been disappeared today. It is a happy something. It is a happy journey also for us to leave this individual. You see what envy and jealous put to her. To even be people akwani no mo Biafra goyere Pastor Rose na ndi gariba azuni mana he gonye yawa. Get quiet again. You know go? Oh, wutere ya. Lele ihu ya. Efu na o wutere ya so much. No, you got to have the code language. The code language mgbe ị na-eme video ha batara na ya bụ na ha chọọ ka ụmụ Biafra mara na ha gị na ha na-eme ofu ihe. That is why ha ji wee gwa. You got to have the code language. You don't have common sense to reason. Ụmụ Biafra jụrụ ịpụta na video gị ma ọ ga-epụta ha na video because na ha afrọgasị sabo and na ha ma na ha nwa fụ gị na ha na video na ọbata obi ga-ewe iwu and ụmụ Biafra ga-ewure because na over 80% of Biafran people nọ with Pastor Rose and University of Biafra ọ na ịmara oke ma ha common sense adịrọ. You don't have common sense. You cannot decode the code language. You cannot decode a sign. Ọ ya bụ na ịma mgba onye ifo ama mgbe ere ego nkwụ ụkwa onye ifo ka ịbụ ya mere na ịmahụ mgbe ere ego nkwụ ụkwa onye amaghị ihe a na-ama mgbe erere ya ịma mgbe ụmụ Biafra ọ jụrụ na Finland mana Pastor Rose bịara ha egosi onwe ha na vidio obi agbawa gị onye ka ị ga-eji wee mara na ị na-arụ ọrụ ọjọọ na ụmụ Biafra ma ga-asụ onye ọjọọ jọrọ njọ adịghị ọra njọ. Nwaanyị ekworo jealousness na-egbu. Nwaanyị ekwuru jealousness na-erekwe ehi ụra abalị mana ifuru nke ikpeazụ isi ga-agba gị popcorn na nke ikpeazụ ị ga-afụ nke trọbịa ị ga-afụ ude ekpe fụ ohiri ikpeazụ ị ga-afụ mgbe spirit of ụmụ Biafra evoke tata ga-ebido ime ka attack na arụ ọ ga na-apịa gị front and back pịapụ gị confession n'ọnụ pịapụ gị ịlakpụ n'ume ụlọ pịapụ gị ichefu na ị nwere YouTube page. The time is coming very soon. The time is near. A ga-achọ gị aga afọ gị n'okwu nwere onwe a ga-achọ gị ịga anọ nso ọzọ kama ị nwere ike na-akọrọ otu mpeteri like ike mgbe uru akụkọ na-akọ today.
the betrayers of our time, the Ifajun of our time. That is who you are. That is who you are. There is this man from Enugu State. Yes, in the world. A former Igbo president. Ima ihe okwu na kama Biafra ga-abịa ya sabotage ya to any level. Ọ ihe aka dị ọra ma na-eme today. Nwaanyị ọjọọ jọrọ njọ n'ime obi ya. Nwaanyị bụ na enweghị ihe ọma, ọ na-eklem na ya ama ihe niile. Ụmụ Biafra na Finland emele gị insult, mee gị akaja. Enwere karịa akaja nke ahụ ha mere gị. Gwa gị do not show our video na achọkwa ka ụmụ Biafra fọta gị na ha amagasị sabo. Ya mere na ha ekwe egonye gị nri. Even na ijoro gị kwuo na ha even common mmiri a na-aṅụ common water that they did not give you water in Finland. Threat of giving you food. Mana Pastor Rose ha bịara help sit ya ha down. Ijoro gị kwuo oh so no narị enwecha good time with people like this. Mana ha enwe with you or need the code or the decoding language. A man in here mean because your common sense is not working. Illiterate the worst thing is the compound illiterate. That is what happened to you. This is what happened to you. So they did hear the code sign, even though Madam Mary sign, the marriage not but Mado Droge Maho, Omo Biafra Droge, Coco Nicona, Finland. No, they did not give you water, they did not give you food, they did not have time to discuss with you. Even the video in issue they said no. Na ha chokwa, he post to video ha. Kafo na ngena ha kwuru obo okwezo na ngena ra kwuru mana e got ha the code language. Ego enwere ihe ma social media. This is all you know, nothing more than that. It's no Biafra man kebe ezio. Let us listen. Because the most important their security matters a lot. When you say nanya, the criminals, yes, now. Now. Now after ka ikuchara ya ụmụ Biafra ma nke bezo ha na-agwa gị n'okwu niile na-ekwu omeni na-eme ochia ịmahọ ewu ịmara na ọ bụghị mmiri na-ezo ni ka a na-echeta okwu gị ụmụ Biafra na-echekọta ya ihe anyị nwe echekọta ya we want to put it out to you calling in social media maka iche na oge for ma kwafu delete ya we are saving it for you. We are going to build one to bring out for you. That is why we are saving all your madness in social media. All you are creating enemy to yourself. Enemy ga-achaga ahụ. Enemy ga-achaga ahụ. Oh, enemy ya ka ị ga-aghọta. That is why the Biafrans in Finland distance themselves from you. Do not post our video, our pictures. It's not because the security. Then if it happened to the security, why did they allow Pastor Rose to post their pictures and their video? Envy and jealousy that is killing you could not make you to understand this. Yes. Afa rona koshi. Oh, yeah, they refuse to give you a nice time. They refuse to give you water. They refuse to give you food. That is the meaning of that. That is the simple meaning of what happened. Of them. Have a low boo boo. When is in Anya? Over to be a Mokwa, who did those ladies at social media. Yes, I feel you had it. Support every woman or destroyer, even in order to be a builder, Nandia. Every funny not was all a basic, no can kill it. Destroy all of them. Okay, close. Destroy everything. Goes on a basic first. Biafran liberation army. And what's in goes on a bull of Franny. All the Biafran liberation when I contact with goes on a bull of Franny, they will actually name evidence again by Holy Ghost. Or what way, but my God, kid, it's a do over to be. I'm even in a social media. Oh, my heart. It's not to be. I'm even in a social media.
stop. You don't know how watch any in the social media. If you think that number to be an hour watch any in the social media, you will. You watch Everything. How about to be Everything from A to Z, the one on Kefron. One on Kefron. So you need to go see it. If you to come and do to go to be a court. I go just so when they get for me. Then you Finland, please. Okay, from that is it. Okay, the most on 19th. I have you go see. No, but told you, I'm after I told you. What told you? Jenny and Dan, no doubt about don't touch him, no contact. I feel what I court that day. No contact. I block on the mother. I feel because no could over and give Ruche. Oh, you because now you want Nigeria will kill my even that is what it never why am I in court? Can you get Master Lose? Ngozi no Finland. Gini mere Ngozi eje court. Wele duniki. Onye man ko no bo. Onye man ki ifuru bi do nwa mmado. Onye man ki ifuru bi Pastor Lose ki gbola ayi nwa ayi. Big man for next time. Onye man ki ifuru ki je do Oh, you can do very soon. Let them know instead to go and go see on a bull of fun and do two doors of a corner more no. Yes. Which I am no how I put an up or more. I need on a very whooped on up on I need and I put on say check. Oh, why they here? Go to I don't want these people. I am only to go that we day here. Yeah, but I want to go to an almost. Oh, you might need to come on in a court. I'm going to go to the president. If you follow, I don't know. Against Biafrans. Because more Biafrans spirit of ikonso if you ever had a point yes, but I know for to contribute to yes. Mara wotere ego okwa wotere ego leni kedi la gbango dra bezo ku dress lele kedi ne nwan de kage okwa I don't know we drag fine obata obi e bra France na afọ otu na okezu na ụlọ lagi wa bụ nwan e dress nwa ase an Igbo woman oba drag fine ya here okwa social media o me Oga don't know what drag fine na he dress her like a mother, he dress her like onye Igbo. Ichefu olia chai nwanyi ya envy and jealous will kill you and eating you according to okwu of Madam mgbe emena Madam Ngozi kwuru here otu akọọdị na ebe no
enwe mgbe a ga-eji gị si weta picture live ka e post na adreesị ka anyị mụrụ onye ma ebe ụwa kwụ eje. Ọgwa ka Ada Onowu dara fine na ọ bata obi ebere France ruo otu n'oke ezinụlọ lead the dress ha ka onye Igbo while ebata obi na ha nwa dress rasị ndị ihe eji ama nne nwaanyị onye Igbo ọ na-azụ ọ na-akụ ukwu akpa Ogozo na-arụ ọrụ oyibo dress ka onye ọrụ oyibo ọ nọ suit ọ nọ jean trouser kpochie onwe ya nọ ya ọfụma kee nke gị nwa ọ na ịma ha na mmadụ ede eyi akpa na-egosi armpit ya social after the public enweghị ihe ịma na mmadụ adịghị eyi akwa na-ego armpit ya na-eje ebe mmadụ na-adọ mmadụ ịnọ ịmara azụkwana gazụ onye kọwara gị ịmana ebe ekwu ala ịmanị ya ka iyi wee na-eme ngozi Adabaeze adres onye yi jin jiri tọp kpochie onwe ya kechie onwe ya ka nwaanyị dị ebube wee nwee ihe na-agwe ụmụ Biafra ụna Fulani onye na-alụ ndị fallback group ọgụ nwere onwe ọ na-afụla ndị adịghị alụ they come for business ego ka a na-achọ 1,000 every fundraising or every month ọ na ịma ego icheki ya kemgbe 7 months ọkwa $7,000 gbakọ pịarie n'ego okwu Igbo ego ndị bongo ka e nwere ego ọ na-ọpụta pịarie ya n'ego bongo ka e nwere ego ọ na-ọpụta ka ị nwere ego n'oge nkere nyegoro ndị a wanyị n'oge nkere enwekwa $1 na ihe ọ na-ewebe na fundraising ọgbọnọ na-enye $10,000 weta receipt no kedu mbosi ego a mere increase na akaụntụ ọkwụzọ na bongo ria ka onye ọbụla na-ebu trejọra na-ejide ndị mere ya trejọra ụgbọ sorry ka ndị mere ya trejọra na-ejide ụgbọ sọsọ na bongo ria ka ọ na-eme ime mmadụ trejọra ọ sịghị na ndị ahụ mere ya trejọra ji zuo ụgbọ wanyị na mgbe ị na trejọra nwekwa ego ahụ na onwe ya ọ bịazie o were ego na obibo ụlọ mgbe ahụ m nọ n'ihu ọrụ o nwere one boy na-eji na ya zụtara m agịrị amaghị m na ihe na-ere agịrị mgbe ahụ bụ 7,000 ọ bịa gwa m na 14,000 ọ ji ogote ịbụazi ma nye ya 14,000 ị na-enwe m ohere je na onwe m ana achọghị m ije na onwe m ọ bịa oje gote ya ọ bịa gwa m na o gotere ya o bidoro mgbe a na-ere ya 12,000 a na-ere ya 6,000 gwa m na ya na-ere ya 12,000 iru enye ego 12,000 o ruo ọzụrụ ọzọ debe na ya dị enyezie ya ego ka ọ jee weta ka ọ jee zụta ya nwa bụrụ oge ọgba buru ọbata onye gị ọ gwaghị na demand nyere ya nke a kredit ka anyị gara ije mgbe ọ na-eche ka mmiri ezi ọ ga-anọ ibu n'obi na-ekele ya na ọ mere gị ihe ọma ịmaghị onye ohi ka ọ na-ezu gị na ọkwa ego ka o ji gota debe bifo ọ bụ o jeghala ahịa ugboro na-atọ ịgbakọ na onye dị otu enweele ọjọ ahịa ugboro ịtọ ịgbakọ 60,000 ụzọ na-atọ gị from you ọ bụ ego one ọ bụrụ na 14,000 ka ị na-ere ịgbakọ ya yes my brother from Pakistan I hope you are the one thank you for coming in thank you so much I can see you said like done you know why we are here that we are people of Biafra from United States of Biafra thank you so much may Allah bless you and strengthen you may Allah protect you to always know that you have to come here to like our program thank you so much for coming in stay safe my brother I love you also thank you so much I greet you from here thank you good evening from here also may Allah bless you and protect you amen yes so shukran my brother shukran so ụmụ Biafra n'okwu nwere onwe anyị na-ekwu ọ ndị dị otu a chai arụ mekwa leenụ ka ha dị a sị n'ọsọ ọsọ na so mbịa dinye this boy ka ọ zụta mgbe na-ere ya 7,000 ọ gwa m na 14,000 inye ya ya o juo gote ịbụọ before you know it this boy ewele mbido business so wee ruo mgbe m ga-discoverzie wee ruo mbọsị m kpọrọ the man direct on my own gwe ya wetara m ihe ọrụ wetara m agịrị ọ wetara m agịrị wee njụọ ya ego ọrụ wee kpobe m ọnụ ezumtokpogo ebe ọnụ mgbe nna nwoke this boy ejile mmepe ọfịs o bidoro zụbazi ahịa niile onwe ya ịjụọ sị na demand nyere ka ọ resị anyị na advance wee njụọ demand n'ihu ya kedu ike ọ demand na-ekwu nsị ya kedu na ọsị na ọ na-egoro si na nke a na nwekwara onye ọsị ya gota mgbe anyị jiri bịa njeziri n'onye n'ihu ọrụ jiji ụmụaka jee ka eme ya res eje bịa nweta less than 14 paket o jiburu ego m wee ego ọfịs wee gote then oji egote ọsị anyị na-ajụ ụgwọ emekwa akaụntụ na-eme otu abalansị ya the money once ego biri ọfịs eme akaụntụ abalansị ya o rekwego nke ha balansị ya n'elu biznes nke o jiri m wee mee eme so sọsị na zoo
ka ọ na-eme onye ị mere trọjọrọ ejighị ego chigha azụ ọ gwaghị na iji ụgwọ ịnụ ka oge nkere na Chiamaka Chiamaka na agwa gị na Biafra ji oge nkere ụmụ Biafra enweghị $1 iji oge nkere ji anyị ụgwọ maka na 1000 ọ na-eke ndị grupu ya niile ugo 2000 ka anyị mata Chiamaka jere sef na ugo 2000 kwuru okwu a onwe mgbe o jiri kweta na a na-akwụ ya ụgwọ oge nkere na-efid gị nke bụ eziokwu n'ihi na ihe mere iji dagharịa ka ọ dị ugbu a ọ bụrụkwa na oge nkere ka na-enyekwa 1000 every month nwanne ma mkpedi ya ekpe n'okwara dị ọra mma maka ihi na ego ahụ adị ozi adị and ifi na sọ na-apara agwa ka ọ na-enye sọsọ nsọ ndị ọzọ na-enye na ọ dị ozi enye gị nwa n'ihi ya na iji wee sabotage ya fallback betrayed fallback. That's what happened today. So that is one thing I want us to understand. So ụmụ Biafra time erugo mgbe anyị ga-eji wee jee ebe anyị nabata ego nke anyị ji solve problem anyị so ana masị na ọ ga-adịrị anyị na mana ụbọchị taa wee na-ekwusị Chukwu Okabia ma epere ihe niile eze na-ekpesịara ọgwụ upenda gbakwuru ezuru ike onye maara obi mmadụ niile onye na-afọ ime obi onye na-agwọta obi onye maara ihe ị na-ekere eke onye maara aha kpakpando onye dị n'ime eluigwe wee na-asị gị otito na ija mma na mli odebara gị anyị ekelekwa gị na Izrel anyị ekpere ekpere si expose our enemies gosi anyị ndị iro anyị mgbe ọnwa ha agbaghị abalị nke 7 n'ime arọ 2025 ị ga-egosi anyị ha from the day anyị batara Finland ka anyị kpere gị ebere wee yọọ gị na platform Humble Lion na inside our room na our secret places wee na-ayọ gị sị gị our enemies will come through one way, but let them try in 7 different ways. We thank you so much for to expose all the enemies around United States of Biafra government. And I say they will when I was sigi like a habakogo bundi ojo niile nela hapotago bojudas niile nela hapotago bifajuna niile nela hapotago mosino obodo ojukwu niile wee sigi ka ibu agha wee megide ha ndị banyị sita mmadụ were ofu mbesi aka na-atụ mmadụ na ịnọ ndị ọzọ na-atụ ya maka na ihe iji wee tụọra mmadụ ka a ga-eji wee tụnyere gị ebe ọ bụ na ha ji ekworo ebe ọ bụ na ha ji envy ebe ọ bụ na ha ji ịkpọ asị ebe ọ bụ na ha ji anya ukwu ebe ọ bụ na ha ji okwu ụgha ebe ọ bụ na ha ji ibe ebe wee na-atụnyere anyị nwa bụ ụmụ Biafra Chukwu Okabia bụrụkwu ya bụghachiere ha azụ na Eke bụrụkwu ya bụghachiere ha azụ na Orie bụrụkwu ya bụghachiere ha azụ na Afọ bụrụkwu ya bụghachiere ha azụ na Eke otu a ka anyị si wee sị gị na ahịa na-anụ ụbọ na-anụ n'okwu Igbo mmụọ onye nwe Biafra kpọkuo m ụnụ chụbana ada dị ọra mma na Eke chụbana ya n'Orie chụbana ya na Afọ chụbana ya na Nkwọ oji ihe dị mma tụọrọ ụmụ Biafra ihe dị mma mee ya ma o jiri nke ọjọọ tụrụ nke ọjọọ mee ya Chiamaka jere ejiri nke ọjọọ tụrụ ụmụ Biafra ihe ọ bụla eji tụrụ mmadụ n'elu ụwa ka ga-eji wee tụọrọ ụnụ na Eke tụọrọ ụnụ n'Orie tụọrọ na tụọrọ ụnụ na Nkwọ wee na Chukwu Okabia ma biko chebe Maazị Nnamdi Kanu nye ya freedom n'ihi na o nwetala anyị na nke mba ndị Kenya nwetakwa na nke ụtọ na Abia State Court wee na-asị ka mba zoo hapụ Maazị Nnamdi Kanu 18 wee na-asị ka mba Finland ndị chigara ikpeazụ bụrụzie ndị ọjọọ ka ha rapụrụ anyị Maazị Simon ịba ka ha na-abụ wee pụta ka ọ wee gbarie egwu ọṅụ ka ha wee bata n'eze Biafra wee mee ka mba ụwa mara na mbọ ha gbara abụ ihe free wee na-asị gị n'ụbọchị taa ka a ga-eme fundraising ka ụmụ ndị gboo ka ụmụ ajaala ka ụmụ ndị eziokwu bụ ụmụ University of Biafra ka ha bịa na fundraising wee sọpọtụọ ihe eji ego eme buru ibu anyị na-ekulọ ihe na ndị iro kpọpụrụ anyị n'aka kọt aka ndị kọt anyị na-ekulọ ego ka eji eme ọfịs na Washington DC a na-akwụ ụgwọ ya Biafra Liberation Army ga na-afọ nchọn ha na-arụ ọrụ and ha nwa ji ọnụ ha wee kwuo la ngozi Biafra Liberation Army bido gị nọ Chukwu Okabia biko mee ka ha bụrụ mkpara akwụkwọ wepụ osu imi n'ime ha n'otu n'otu the spirit of iko nsọ chụba ha Holy Ghost chụba ndị gburu gị ọnwụ gị tiri ha ọgba aghara n'ime ihi na iche njiri wee kwuo sị na ikwetago na edeclare go University of Biafra government and edeclare that they are no longer in Nigeria now that we should preach the good news of the new nation wee nwude gị wee ngwa bilie chụba ha ka ha na gị bụ niile megidere gị bụ ndị wepụrụ ndụ gị chụba ha na Eke chụba ha n'Orie chụba ha na Afọ chụba ha na Nkwọ ihe na-akarị Chukwu Okabia ma wee sị ya na ụbọchị na fundraising anyị ga-akarị mma karịa ka ọ dị na mbụ na-agwa Chukwu Okabia ma ise I greet all my fellow Biafra. Thank you from here and it's a wonderful day. Have a nice day. Goodbye from now till tomorrow.